Nikuririkanaga kiumia tariki 5 mweri-ini wa mwania thenge no ni Mutamburuko wa Mohoro tuoka naguo wi bebaine na maria twatinda tugikumathira kuma ituri-ini itiganite cia bururi uyu ni mwihoko witu wi gutindia thayo na hwaini waku ni muhoreru ni twagiuka tukumenyithie maria mahanikite umuthi no mbere ndaya twambe tumurike matemo ma maria mari thiini wa Mutamburuko-ini uyu. Matemo ma Mutamburuko wa Mohoro. Wale wanasherekea ati mimi nilitolewa kwa hii wizara. Within 6 months wataanza kwenda kwa rais kumwambia ai amezidi sana mtoe hapa tena. Minister wa uruti wa wira wa muingi Moses Kuria kuga we ndari handu atangirutira wira thutha wa mogaruruku maria maratafanirio muthenya wa ira. Big names are behind the fighting and the mayhem in Sondu. Ngwataniro ya Azimio gukirira thirikari ikiuga ni hingire ritho ngahiha iria irathie na mbere muhaka-ini wa Kerisho na Kisumu kuria andu makiria 7 marerikana ni moragitwo. Minister wa Githomo Ezekiel Machogu kuga arutwo a university ni mambiriirie kwamukira ngombo cia HELB niguo guthie na mbere na mathomo mao. Na ngwataniro ya Azimio na ikundi cia gutetera ihoto cia umundu gutungio regani itua ria thirikari gutuma maafitha borithi bururi-ini wa Haiti. Gikunyita ugeni nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a Nyambura wa Mushano wikarire metha ya utauri na njira ya ciiko. Tukiambiriria minister oruti wa wira wa muingi Moses Kuria ni arutire mukana aruti wira a muingi aria makoretwo magondereire wira-ini wao wa gutungatira muingi akiuga ni ekwambiriria kung'ethanira nao thutha wake guthamirio ministry-ini no kuma ministry ya wonjoria na iganda. Kuria ni umwe wa minister 8 aria marahutirio ni mogaruruku maria maratafanirio utuko wa ira ni President William Ruto ahinyiriirie ni aretira maundu maria ahotete kuhingia ministry-ini ya iganda akionekana gukuruhania thu ciake cia kiuteti na mogaruruku maya. Mwandiki witu Mohoro wa Gunya na riboti ino. Thikũ ĩmwe thutha wa mũtongoria wa bũrũri gũtabania mogarũrũku ndudu-inĩ yake ya minister, aingĩ a minister aya 8 arĩa marahutirio nĩ mogarũrũku maya nĩ meyumĩrĩtie kũheana mawoni mao ngũrani, gũkũ magĩtũgĩria President William Ruto na kwĩranĩra kwĩhotha harĩ ũtungata wao ministry-inĩ iria mathamirio. Kuria urari minister wa iganda na wonjoria Moses Kuria no ri uthamirio ministry-ini ya uruti wira wa muingi ni acokeirie ngatho President William Ruto akiranira guthie na mbere kwihotha hari gutungatira muingi tore akoretwo agika ministry-ini ya iganda. Mimi nitafanya kazi kwa ile hali ambao nimeinua mambo ya biashara, nimeanza kuinua mambo yetu ya export, manufacturing yetu imeanza kuamka. Kuria uria waritio hindi ya kuruguria waki wa ceceni yo kuria wa iganda kaunti-ini ya Garissa augite ni aretira kihiri kia maundu maria hotete gukinyaniria hindi iria akoretwo wabici-ini ya wonjoria na iganda guku akiranira guthie na mbere na wira uyu muthenya wa ruciu kuria karuguria ceceni uteno kaunti-ini ya Vihiga. So I leave this ministry with my head high. I'm a very motivated person and I'm very very proud kwamba at least hii ndoto tukiwa na gavana kama Nadhif Jama hapa na mheshimiwa Deko hapa haitakufa. Ona kuri uguo Kuria ni ang'etheire aria makoretwo magikungwira guthamio gwake ta gukorwo arahururirwo madaraka akiuga ari na tho nyingi muno cia kiuteti iria guthie na mbere guconorithia kuhitukira utungata wake wa muingi. Wale wanasherekea ati mimi nilitolewa kwa hii wizara. Within 6 months wataanza kwenda kwa rais kumwambia ai amezidi sana mtoe hapa tena. They will be asking for another reshuffle in 6 months time. Wallahi, I promise you. Because vile itatoanga hii kazi na vile nitaruka hii Kenya kila pahali kuhakikisha kwamba serikali ya William Samoei Ruto imesucceed kwa ile mipango ambayo iliahidi watu wetu. My friend, mtosheke na mjue ya kwamba kama ulikuwa unasuburiwa na mimi nilikuwa na kawizara kamoja
Sebuze saa hii mimi na coordinate wizara zote 22, si utajihalia. Mwena-ini wake Minister munene Musalia Mudavadi acokeirie ngatho President William Ruto ni kumwongerera madaraka kuona arathukiirwo kurugamirira ministry ya maundu ma nja wa bururi iguru ria gukorwo ari munene wa maminista. Mwena-ini wake Minister wa migunda Alice Wahome kuhitukira ndumiriri acokeirie ngatho President William Ruto thutha wake guthamio kuma ministry ya mae nginya ya migunda. Riri Minister mweru wa wonjoria na iganda Rebecca Miano augite ni ahariirie kuiyukia ministry ino na guthie na mbere gutungatira muingi wa bururi thutha wake guthamio kuma ministry ya maundu ma Afrika ya irathiro. Mogaruruku mayo na kuri uguo monekete gukorwo mari ndumiriri ya kiuteti iratumwo kuri atongoria gitaru gia gatagati wa bururi. Riu atongoria na muingi makiuga ihinda ni ikinyu atongoria gitaru giki kunyitana na kwaria na mwari omwe. Nyumba ya Gikuyu ni ngwenda kumwariria ndimwire u mbogo ititwaranaga ni kwendana. Mbogo itwaranaga ni undu wa kindu gitagwo kugitanira. Tiga ni mwitikirire mutige gwitwara ta mbogo cia nduiki. Ate mundu agathiaga akona tari we wetheire giti kana mundu akarugamaga akauga nie njitagwo ng'ania wa ng'ania na ni ndiroiga ni hari thina ukugia. No nie ndingihoya thirikari ya mundu gwitwo Ruto ihe andu wakati marutire andu a Kenya wira tondu horo wa kurora na mwaka omwe ri ona ni ndita mwarimu wa nduthi ri ndingikurora wira na mieri 3. Ngirivotera Kameme TV jitagwo Mohoro wagunya. Mieri eiganona thutha wa President Ruto gukirira amwe a maminista ake ni kwaga utauku wa mawira mao. Riu Ruto ni akite mogaruruku ndudu-ini ya aminista. Amwe aria mahutetio mogaruruku-ini maya ni Moses Kuria, Alice Wahome na Aisha Jumwa. Nona gukiri uguo amwe a thathauri a maundu ma kiuteti ni makuruhanitie mogaruruku maya na uteti. Mogaruruku maya hihi makiaga kugia na umithio hoka ni uthii wa nambere. Mubi wa Chege no ratamburukia ndeto ino. Ministries inyanya na honge inyanya ciandikia karuni cihutitio mogaruruku-ini maria matafanitio ni President William Ruto maya arimo mogaruruku ma mbere ndudu-ini ya minister thutha wa kuheo utongoria. Ndudu-ini ya Minister munene Musalia Mudavadi ni ongereirwo ministry ya maundu ma nja. Ministry ya hau kabere irari rungu rwa Alfred Mutua. Uria urari minister wa wonjoria Moses Kuria ni eheretio ministry ya wonjoria na guthamirio ya uruti wira wa muingi. Rebecca Miano agithamio ministry ya maundu ma gitaru kia Afrika ya irathiro na guthamio ya wonjoria. Alice Wahome ni arutitwo ministry ya mae na guthukirwa ya migunda iria irari ya Zakaria Njeru uria riu uthamirio ya mae. Alfred Mutua atwaritwo ministry ya ugendi na nyamu cia githaka iria irari rungu rwa Penina Malonza nake atwarwo ya maundu ma gitaru kia Afrika ya irathiro. Uria urari minister wa uruti wira wa muingi na maiganania Aisha Jumwa ni athamirio ministry njeru iria yubitwe gikuruhania maiganania na unduire. Mogaruruku-ini maria mekitwo honge-ini cia andikia karu, Geoffrey Kaituko athamirio ruhonge-ini rwa ukui wa meri na maundu ma mai-ini. Shadrack Mwadime uruti wira na ukuria uria urari mwandiki mukaru ministry ya mai Paul Rono ni athamitio ministry ya urimi ruhonge-ini rwa ukuria wa mimera. Anne wa ng'ombe ministry ya maiganania. Idris Dakota ruhonge-ini rwa maundu megie ndudu ya minister. Julius Korir agitwarwo ministry ya mai. Veronica Kanduva akirutwo kuma ruhonge-ini rwa maiganania na gutwarwo unyabari wa uruti wira kuri muingi. Nake Harsa Makelo akiamurwo ta mwandiki mukaru ministry ya ishigo iria nyumu na ukuria wa ishigo. Gukiri uguo ciuria ni ciyumiritie ciigie uguni uria ukumana na mogaruruku maya. Amwe a thathauria maundu ma kiuteti makiuga maya ni mogaruruku maumanite na mabataro ma kiuteti hatari gubacirira ukuria wa bururi. Na niĩ ngirora nguona ndama ya politics niwe rathakirwo gukira economic matters except ministry ya foreign affairs ile raheirwo prime cabinet secretary na
na ministry ya trade. Moses Kuria gucenjio kuma ministry-ini ya wonjoria nginya ministry ya uruti wira wa muingi ni undu tauritwo ni amwe gukorwo uri igutha kuri we ciuria cikonainie na rucio rwake rwa kiuteti cikiyumiria no na kuhana uguo we na Alice Wahome gukorwo matekweherio ndudu-ini ya a minister nionekanite tari njira ya President Ruto ya kugitira unyiti mbaru kuma gicigo kia Mount Kenya. Alice Wahome politically ndagwite na ndabatite riu mundu uria tungiuga hihi ni arathimathimirwo hanini ri ni Moses Kuria. Mogarũrũku-inĩ mangĩ uria wari senator wa guthukio Isaac Mwaura ni amuritwo ta mwaria wa thirikari na kĩoria wĩrĩga kũrũgamio ta mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa KEMSA thutha wa kumbuka kwa ngukumio ya wendia wa neti cia kwĩgita rwa Giteri Ramadhan akiamũrwo ta mũnini wa baruthi bũrũri-inĩ wa India. Maũndũ ma KEMSA ni mathirire kana marĩ o kuo. Appointment iria tuona muno ira drive ni politics rather than economic and development. Ngiribotera Kameme TV, ritwa rĩakwa nĩ Mubi Wachege. Tugitigana na icio ngwatanĩro ya Azimio nĩ kuruhanĩtie gavana wa Kericho Eric Mutai na ũcogeri wa ngũĩ gĩcigo-inĩ gĩa Sondu mũhaka-inĩ wa Kisumu na Kericho, ũcogeri ũrĩa ũtigĩte andũ 7 makuĩte na wangĩ magacinĩrwo mĩciĩ yao ona kũiywo mahiũ. Azimio rĩu ĩrenda gavana ũyũ athitangwo harĩ itũmi kana ĩtũme mbũtũ ya borithi makĩria na arĩa mahutĩtio mathaĩtĩrwo agwata kurihwo hathara ino. No ndũmĩrĩri-inĩ ĩrĩa kinyire nyũmba cia mohoro hwainĩ ũyũ, ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ nĩ ĩtũmĩte mbũtũ cia ũgitĩri gĩcigo-inĩ gĩkĩ Birigiceni ĩrĩa gũtongorio nĩ honge cia ũgitĩri kuma kaunti-inĩ ya Kisumu na Kericho. Tharĩkĩra iria ikoretwo igĩtabanio mahinda kwa mahinda mũhaka-inĩ wa Kericho na Kisumu gĩcigo-inĩ gĩa Sondu rĩu nĩ cioete mwerekera mwerũ, ngwatanĩro ya Azimio ikiuga thayũ ũraunjugwo na mĩthingi ya kĩũteti na mĩhaka. Ndũmĩrĩri-inĩ ĩrĩa ĩrekereirio nĩ atongoria a Azimio matongoretio nĩ Raila Odinga kũrĩ na ũhotekeku mũnene gĩcigo gĩkĩ gĩa Sondu kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩgucanĩrio nĩ kaunti ici cierĩ kĩorotereirio mbere ya mĩhang'o ya gũthũrima mĩhaka werũ. You've seen what's happening there in Sondu. Houses being touched, people being burnt inside their homes. This is something that is horrible. And you have not even seen a statement coming from the government. What we are doing here, we are demanding that the government should come clear and make a statement. And even a minister in charge of internal security would have gone to the scene. Azimio nĩ morotete gavana wa Kericho Eric Mutai ta ũmwe wa arĩa maratongoria ũcogeri wa ngũĩ, gũkĩrĩkana nĩ akoretwo akĩmereria gĩcigo gĩkĩ mata na njĩra ya kwenda kuogokio kwa mũhaka wa Kericho. We are demanding investigations to be carried out against individuals who have been implicated as sponsors of the violence, who include the Kericho County Governor, Dr. Eric Mutai. These leaders must abandon the expansionist tendency through which they are seeking to extend the boundary of Kericho County with a view of claiming Sondu Town. We are convinced that this violence is being sponsored by local politicians who have set their claim on part of Kisumu County during the envisaged boundary review that is coming soon. But what we are doing is we are calling the government to action. The government is asleep, but Kenya is burning. And this is not right. No thutha wa ndũmĩrĩri ya Azimio, Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki nĩ ekĩrĩte mũkonde atĩ mbũtũ cia ũgitĩri nĩ itũmĩtwo gĩcigo-inĩ gĩkĩ ũnyitanĩri-inĩ na kaunti cierĩ. Magavana na kuma Nyanza ndũmĩrĩri-inĩ ya mũthenya wa ira nĩ marorire thirikari ĩtũme mbũtũ cia GSU gũcokia thayũ na kĩo gĩkundi kĩa ambunge matongoretio nĩ mũtongoria wa arĩa anini Opiyo Wandayi makĩenda President William Ruto atĩrie icera rĩake gĩcigo-inĩ gĩkĩ mũthenya wa rũciũ. It is a shame, a big shame, that we have the PS of Interior, Mr. Raymond Omolo, coming from Karachuonyo, right next to this area of Sondu, quiet and busy organizing political meetings in the region and parties while the people are being killed in Sondu area. We want the regime in power to suspend any other activities
planned or ongoing, and focus on stopping this killing. Aikari marauga kuri na wagagu amwe mahonoka gikuo marashinirwa nyumba na mahiu mao makaio inyagia riu andu 7 ni makuite kumana na tharikira ici. Riria minister wa ugiteri wa thiini Kithure Kindiki aciria gicigo-ini giki ni acemania na atongoria kuma kaunti ici ciari indi thutha ucio tharikira ici ni icokereirie. Giribotera Kameme TV ritwara kwa ni Mwaura wa Ndongo. Twambe tuthumure ni tuguko tugicokereria wona twarikia kuoya nditi na ni thutha wa ihinda ritari coho. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811*619#. Fahari Homes Kenya turakurehera Fahari Ridge Kithioko Phase 1 protisia 50/100 shidaka ikomi kuma farafara nene ya Thika Garissa Highway thitima cirekuo farafara nenywe na mae netu thogora ni ciringi 130 wareha cash deposit ya 40,000 balance urehe na meri 6 wetereireke uka obuku broti yaku umuthi ni amu site visit ni o muthenya wa Wednesdays na Saturdays hatari marihi Mohoro makeria tucerere Kamakis Naivas Building Eastern Bypass gorofa ya gatatu ofisi namba T7 namba cia thimune 0701 501578 orege namba cia thimune 0701 501578. Fahari Homes Kenya, the keys to your home. Anybody can get stroke. Hepatitis ona no uge ni kuhutia mundu thigino ya mundu kumenyeka thina wa higo tigekuo andu makoragwo mena perception ati TB ni gikorora. TB hatire kega gitangihutia ni TB. Tanuka irio icio wega utanameria tiga mukoroko tafuna chakula ni kuri murimu witagwo broken heart syndrome. Hala andu aria mena cancer ya mahuri 85% ni ndo wa bigara. Tonginya riri orwarire waigwo gitanda-ini no uke for prevention, right? It's better than cure. Nikyo tuga andu ni magwo no korwo makimenya magithia check up even at least once a year wathi check up karorwo ni tukwaria horo ungirigitwa atia ungiteithikira ha ni undu wa kuramata ugima mwega wa mwiri nyitanagira nani wa Gicua Kariuki muthenya wa kiumia thinacera nginyagia themwe cia hwaini haha thiini wa tabarira ya riri na ugima Kameme TV muthigi wa ruriri. Ni twacokereria thutha wa kuoya nditi ngatho muno ni gutwarana na ithue mbeca cia mahuthiro ma arutwo aria maraingira university-ini na TVET mwaka wa mbere igukorwo ikerekererio ihinda-ini ria ciumia 2 ciukite no ni kuringana na minister wa githomo Ezekiel Machogu uria utariirie ati gicunji kia gicunji kia 15 harĩ igana kia arutwo aria maraingira university na gicunji kia 30 harĩ igana kia arutwo aria maraingira TVET matire maraikia ihoya aria kwamukira uteithio wa mbeca cia mathomo. No na kuhana uguo thirikari kuhitukira ruhonge rwa ngombo cia mathomo rwa HELB ni irekereirie muigana wa ciringi bilioni 10.5 cia mathomo na mahuthiro ma arutwo aria maratwarithia na mbere mathomo kuma mwaka wa 2.
Mihang'o ya aruto aria maraingira university mwaka wa mbere gwikia ihoya ria kwamukira ngombo cia mathomo itanyitwo gutirihwo kiumia giki niguo kuhekanya ruhonge rwa HELB oro undu umwe na ruhonge rwa ugai wa kigina kia university kugaya kigina kuri aruto. Kuringana na riboti iria irekereirio ni minista wa githomo Ezekiel Machogu, hari aruto 269 igana rimwe ria 12 aria magairwo mieke ya kuingira thukuru-ini cia university na TVET ni ruhonge rwa KUBS, no aruto 268 magana 714 maikitie ihoya ria kwamukira ngombo cia HELB na scholarship, akiuga kuri na mweke kuri aruto 3,000 magana 608 a university na angi 26,000 magana 790 a TVET aria matari maraiki ihoya. We are receiving about 2,000 applications per day for universities, and therefore I expect that by Saturday, when the deadline is there, then we will have all the 4,000 being able to apply. The portal for higher education university funding is still open, and we are appealing to students who have not applied for funding to continue applying through www.hel.co.ke. Ugukinyeria umuthi university ciamukirite aruto 121 magana 367 aya ari gicunje kia 86.6 hari igana kia aruto 140 147 aria matanyitwo kuingira university mwaka uyu. These students have been able to be admitted, they have started their studies, and we are currently processing their scholarships and loans. Kuringana na ruhonge rwa ngombo cia mathomo ma ngathi cia iguru HELB, ministry ya kigina itanyitwo kwambiriria kurekereria kigina kia mahuthiro ma aruto aya ihinda-ini ria ciumia 2 ciukite. Ministry ya githomo igithie na mbere kuhinyiriria arugamiriri a university guthi na mbere kwamukira aruto ona matari na mbeca. We shall immediately continue processing the scholarships and the loans and ensure that timely payment is done within the 2 weeks as the CS has promised. The amount which has been set, which will be given by government, is enough for the operations of the universities, and no university therefore will be required to increase school fees even a single cent. Muthenya wa ira thirikari kuhitukira ruhonge rwa HELB nirarekereirie muigana wa shiringi bilioni 10.8 cia mathomo na mahuthiro ma aruto 206 aria maratwarithia na mbere mathomo thukuru-ini cia university na aruto 72,546 a TVET. Aruto a university makiamukira ngombo cia gatagati ga shiringi 37,000 na 60,000, nao aruto a TVET makiamukira ngombo cia gatagati-ini ga shiringi 40,000. This money is now available in institutions, so the students who are supposed to register by tomorrow, because the deadline is by tomorrow, we have already indicated to the institutions of higher learning to kindly register those students because the money is already available in their banks. Hadwini ha Kameme TV, Jutagwo Gena wa Wadurwa. Arutani goko bururi-ini makongoire muthi wa arutani na njira ya kuregana na mamwe ma mendekithia maria mari riboti-ini ya kamiti ya mwanya igie githomo ari hamwe na kamiti ya kwandika arutani TSC iria yendekithitio ikorwo rungu rwa ministry ya githomo. Ihinda-ini riu no matetete ni unyihu wa arutani mathukuru-ini makienda marumbuiyo na njira iria yagiriire. Arutani guku bururi-ini ni manyitanire na aruna othe othe gukungwira muthi wa arutani. Muoroto wa mwaka uyu ari arutani aria marabatarania hari guthomithia githomo kiria gibatie. Arutani aya ni moire mweke uyu kwiturura na kuregana na mamwe ma mendekithia maria mari riboti-ini ya mwanya igie githomo, makiuga o matiranyita mbaru riendekithia ria kwaga kwirugamia gwa kamiti ya kwandika arutani TSC iria yendekithitio ikorwo rungu rwa ministry ya githomo. The Teachers Service Commission was established because of over 28 days
of strike by the Kenya National Union of Teachers. Teachers suffered, some people were arrested. And that independence that was created in the 2010 Constitution should be guarded. Our position is that the independence of the Teacher Service Commission must remain. That is why we have reached where we are. We cannot agree to go back times when the DEO's office was used for the promotion of teachers. Ningĩ no mareganĩte na rĩendekithia rĩa kũnyihia subject cia CBC. Mũrũgamĩrĩri wa kĩama kĩa arutani anene a secondary Kahi Indimuli akiuga ũndũ ũyũ nĩ ũgũkunderia mathomo maya magĩũka rĩrĩ kũrutithio wĩra kwa mamwe ma mendekithia ma riboti ĩno kũrũgamĩtio. There have been proposals for the reduction in the number of lessons and subjects and teaching areas so that they can be put together. In our view, we feel that this will narrow the students, and we are conflicting the challenge of teachers and infrastructure with the implementation of the curriculum. Unyihu wa arutani mathukuru-inĩ nĩ ũndũ arutani aya maugĩte nĩ ũrahinyĩrĩria mĩrutĩre ya wĩra thengia wa thirikari kwandĩka arutani 56,000 mwaka ũyũ, makĩũria thirikari ĩrũmbũiye arutani nĩguo makorwo na umithio wĩra-inĩ wao. And I think we must all accept that for the teacher we need, for the education we want, the world is transforming. And in fact, we must all agree that we must walk side by side with the evolving education system. The government is also doing quite well. It has provided money to promote our teachers. And from March to October this year, we are going to promote over 50,000 teachers. Mwena-inĩ wake mũrũgamĩrĩri mũnene wa TSC Nancy Macharia augĩte kũrĩ na maũndũ maingĩ ma gũkũngũĩra arutani, gũkũ akiuga mĩbango ĩgiĩ igeranio nĩ yambĩrĩirie. Last week we launched the examinations season, which has culminated in countrywide briefings this week to be attended by 71,760 center managers. Ũmũthĩ arutani 592 nĩo megũtugagwo, wĩra wao ũgĩkũranwo mathomo-inĩ, mathako-inĩ, oro ũndũ ũmwe na wĩrutĩri-inĩ wa maũndũ ma mũingĩ. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Tũgĩthiĩ na mbere gĩcunjĩ kĩnene kĩa mbara cia kĩmũciĩ ikuruhanagia andũ arĩa marĩ na ndũgũ ya kĩwendo, kũrĩa gĩcunjĩ kĩa 70% makoragwo marĩ atumia. O nĩ kũringana na riboti ya gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩa Performance Monitoring for Action, kũrĩa kĩhithũrĩtie atĩ gatagatĩ ka atumia 3 ũmwe tu nowe ũhũraga riboti ceceni-inĩ ya borithi, gũkũ erĩ makĩaga kũhũra riboti. Kũringana na riboti ĩno, andũ aingĩ magaga kũhũra riboti kumana na mĩkana ĩrĩa makoragwo mahetwo, gwĩtigĩra gũthutũkanio kana kwaga ũmenyo wa kana nĩ magĩrĩirwo nĩ kũhũra riboti ciĩgiĩ mbara cia kĩmĩciĩ. Thanks to Kenya for positively considering. Thikũ ĩmwe thutha wa kanji ya ũgitĩri ya ũrũmwe wa mabũrũri kũhĩtũkia gũtũmwo kwa maabitha 1,000 a borithi kuma Kenya kũgacĩrithia thayũ bũrũri-inĩ wa Haiti. Tũgagĩcũnga mũhera, ĩyo nĩ riboti ĩgiĩ gĩkundi kĩa Haki Africa kĩa Paul, kĩa tũcokerere riboti kana mũreke riboti ingĩ, tũgagĩcũnga mũhera nĩ mũtukanio wa mbica icio. Thirikari nĩ rugũrĩte ikereka rĩa kerĩ rĩa ũheani wa njanjo ya polio kaunti-inĩ 10. Kũringana na Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, mũbango ũyũ ũtanyĩtwo kwambĩrĩria mũthĩ wa Jumamothi na ũgũkorwo ũgĩthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa thikũ 5 ciũkĩte. Ciana irĩ thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 5 nĩcio igũkorwo ikĩamũkĩra njanjo ĩyo. Mwandĩki mũkarũ Ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mĩrĩ Muthoni akĩhinyĩrĩria atĩ ciana iria irĩ thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 15 kuma kambĩ-inĩ ya ethari ngũĩ ya Dadaab kaunti-inĩ ya Garissa onao nĩ megũkorwo makĩamũkĩra njanjo ĩyo, ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Mbui wa Njũgũna aratũtarĩria.
Thirikari nĩ rugũrĩtie ikereka rĩa kerĩ rĩa ũheani wa njanjo ya polio. Matanya ma ministry ya ũgima wa mwĩrĩ arĩ gũgĩkinyĩria tarĩki 11 mweri ũyũ ciana milioni 3.1 iria irĩ thĩ wa mĩaka 5 ikorwo ciamũkĩrĩte njanjo ya kũrigĩrĩria mũrimũ ũyũ. Ũheani wa njanjo ya polio ũheanagwo na matĩna mana marĩa nĩ rĩrĩa mwana aciarwo akinyia ciumia 16, ciumia 10 hamwe na ciumia 14, na njanjo ĩno nĩ cokaga gũcokerithio rĩngĩ bũrũri ũngĩgũmĩrwo nĩ mũtuthũko. Community health promoters nĩ megũtũteithia mũno kũrĩa mashinani kuweka surveillance kana kuroria characteristics kana maũndũ arĩa marathi na mbere kũu gĩcagi-inĩ. Mĩhang'o ĩno ĩgũkorwo ĩkĩoya ihinda rĩa thikũ 5 na ĩkambĩrĩria mũthĩ wa Jumamothi nginyagia mũthĩ wa gatatũ ga kiumia tũrorete. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩgĩtanya kũriũnga kaunti-inĩ 10 iria nĩ hamwe na Nairobi, Kiambu, Kajiado, kaunti ya Machakos, Mandera, Wajir, Tana River, Lamu, kaunti ya Kitui hamwe na kaunti ya Garissa. We will continue struggling because on the Kenyan border with Somalia, that region, because of insecurity, we are still unable to screen people as they cross the border, because that could have been the best strategy. Gũkinyĩria rĩu riboti 8 nĩcio ciandĩkithĩtio cia andũ kuma kambĩ-inĩ ya ethari ngũĩ ya Dadaab kaunti-inĩ ya Garissa arĩa mathũrimĩtwo na makoneka gũkorwo magwatĩtwo nĩ mũrimũ wa polio. Ministry ĩkĩranĩra nĩ igĩte mĩtaratara mĩkinyanĩru ya kũrigĩrĩria gũtherema kwa mũrimũ ũyũ makĩria. Korwo mwana wa 7 years na aranyitwo nĩ polio, tũtiagĩrĩirwo nĩ gũfocus just ciana iria 5 years and below, no nginya tuone ona ciana iria ngũrakũrũ no gũkorwo matiarĩ na vaccination at the right time. Kũringana na mwandĩki mũkaru wa ũgima wa mũingĩ Mary Muthoni, ciana cia mĩaka 15 kuma kaunti-inĩ ya Garissa na makĩria kambĩ-inĩ ya Dadaab onao nĩ megũkorwo makĩamũkĩra njanjo ĩno. WHO has committed $3 million for the second and the third round to be able to reach the 3 million plus children. Mũrimũ wa polio ũngĩaga kũrigitwo ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire no ũcũngĩrĩrie wonje wa magũrũ ona kana moko. Ministry ĩkĩũria aciari kwaga kũhũthĩrĩria kuona njanjo ĩno ĩraheanwo gũtarĩ marĩhi. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ hinyĩrĩirie aciari arĩa marĩ na ciana irĩ thĩ wa mĩaka 5 gũkorwo makĩmetĩkĩria mamũkĩre njanjo ĩrĩa gũkorwo ĩkĩrigĩrĩria marũrũ ma mũrimũ wa polio. Ngĩribotera Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Nĩ ngatho Wambui wa Njũgũna nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩikĩrie oro rĩngĩ nĩ tũgũcokereria thĩinĩ wa ikereka rĩa gatatũ tũgĩthiĩ na mbere na gũkũihũrĩra mũtambũrũko ũyũ. Before starting a journey, ensure you're well rested and take breaks if tired. Remove stalled vehicles from the road as soon as possible. Always place proper warning signs to alert other motorists. For your safety and that of other road users, look out for road signs all along the road. Usalama barabarani ni jukumu letu sote. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na the European Union. Aterere andũ aitũ kuhereria inde muonie kuria ng'undu inoreire kunora kundu ti kungi ni guku mwena wa Girigiri na ũrenderio nĩ kambuni hũrani nĩyo Phineos Properties. Gukumena project prime iretwo Giuggiu Breeze phase 5 o haha Webridge ũingĩrĩire barabara ya Eburu. 50 by 100 uranengererio na 250,000 na waigĩrĩra deposit ya 120,000 ũkoimagario na mbũri me na wewe ũrarĩha ciothe hamwe ũrenderio 230,000 ũkaheo title yaku no koimagario na mbũri ng'ima kwa kwĩna maĩ na thitima na nĩ kũndũ secure. Gũkũ no wake kana ũhande ikondomia tarĩ rĩrĩa hatch. Hũra thimũ namba 0709 504 504
kana ucere wabici haria Thika Road Kihunguro CNM Center first floor room number 16. Kameme kayukamo igena Kameme TV tunyitanire na Samido turakurehera Samido Big Voices Season 3 The Concert Nekoria SNL Lounge and Gardens Githurai 44 Ekarumoro Wane Samido Jose Gatutura Waithakawa J Joy Somama Horoa Jiko Zima Salim Young Joy Wabasharia Garuya Junior Rebororo ne taifuku Eiranyu agajoy Tokenwa Aisha maya Samido Big Voices Season 3 Erogabere Kuna Kunane Comfort Home Fisco Africa Farm Place Kenya Ace Prestige Zeneti Huge Share Concrete Limited West Hill Shelters Wheat Concepts Limited Hoigera No Matano Majomo Nayo VIP Ne 1000 Kameme TV tugutwikanagiria nduma nigetha wone utheri. Wirori wa Kameme TV ruga kunyita ugeni tuthie na mbere na tafarira yitu ya muthenya wa umuthi na tondu gutire mundu turagia iru akahoya thina kuro ni kuongorereirwo ni maundu maya mothe nikio Kameme TV tutamburukagia guoko gwatha tugakunengera kiande gitu ukaririra ho ukeiturura na ithuĩ tukagia na ihinda rĩa gũkũgiria maithori kĩrĩa gĩkũritũhĩire tukahota gũkwaũra mũrigo wa thĩna ona wa meciria nĩ gũcokia ngatho na njuge Ngai amarathime nĩguo kogwatha o mũthenya wa Jumamothi ciehanda thaa 2 cia ũtukũ Muthee Kiengei guka wa Nairobi agakunengereria kĩande gĩake ũkarirĩra ho rĩu ndĩrenda kũgĩa nyũmba yakwa Rokaiga aje kile rono kehingo niko getikarite niguo kogwatha na Kameme TV Kameme TV muthegi wa ruriri Thaa ithatu na ndagika 38 tugagicokereria oro ringi mung'ethaniro na ikundi cia gutetera ihoto cia umundu kuma bururi-ini wa Haiti nimekirire nganja ugitiri wa maabitha borithi kuma bururi wa Kenya guthie kung'ethanira na ikundi cia wikinae bururi-ini ucio akiaria ari guku kaunti-ini ya Nairobi mutongoria wa ikundi ici Gael Castro augite kuri na ikundi makiria ya 100 bururi-ini wa Haiti na iria iri na matharaita ogwati akiuga kuri na uhotekeku wa ati thirikari ya Haiti niranyita mbaru imwe cia ikundi ndegani magithiaga na mbere atongoria ngwataniro ya Azimio nireganite na ikinya ria thirikari ria gutuma maabitha borithi bururi-ini wa Haiti makiuga bururi wa Kenya uri na mathina maingi megie ugitiri toria mwandiki witu Gitawa wa Jiko aratutariria. Thanks to Kenya for positively considering. Thikũ ĩmwe thutha wa kanji ya ũgitĩri ya ũrũmwe wa mabũrũri kũhĩtũkia gũtũmwo kwa maabitha 1,000 a borithi kuma Kenya kũgacĩrithia thayũ bũrũri-inĩ wa Haiti, rĩu ũgitĩri wa maabitha aya nĩ wĩkĩrĩirwo nganja nĩ ikundi cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ kuma gũkũ bũrũri-inĩ na aruna ao kuma Haiti. Akĩaria na andĩki a mohoro gũkũ Nairobi mũtongoria wa ikundi ici bũrũri-inĩ wa Haiti Gael Castro oigĩte kũrĩ na makĩria ma ikundi 100 cia ekinaĩ na iria cithiĩte na mbere na gũthingithia thayũ na ũrũmwe wa bũrũri ũcio. 200 plus gangs in Haiti, and each of them are in a certain locality, certain neighborhood, and they're directed by certain leaders, and some of them are connected. They have the G9. Hatutaki hawa vijana wetu wafike kule Haiti kisha warudishwe katika mifuko ya maiti. Ndeto ĩno nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩkundi gĩa gũtetera ihoto cia ũmũndũ kĩa Haki Africa Khalid Hussein. The gangs in Haiti are not Azimio protesters who will throw stones and you will shoot and kill. Those gangs will fight back. Those gangs have sophisticated weapons. Those gangs are working in collusion with even their police. Mwena-inĩ wake Castro nĩ mũmemba wa mũng'ethanĩro Haiti oigĩte thirikari ya bũrũri wao nĩ irekũĩrwo kũnyita mbaru ikundi imwe na gũcũngĩrĩria gũtherema gwacio. Having Kenyan go in there
and not isolating, not putting the embargo, not be enforcing sanctions against those that are actually feeding these gangs, because they can't go anywhere else. They are in Haiti, they're receiving the gangs in Haiti. So somebody's giving them those guns. Hussein akinyereirie ningi no nginyagia mawatho na mitaratara ya bururi wa Kenya irumirirwo hindi ya gutuma maabitha a borithi nja wa bururi. The government of Kenya must make this legal according to our own rules. So in the next few days, we expect that they will apply the constitution, they will seek approval of parliament. Mũrũgamo wa ikundi ici nĩ ũnyitetwo mbaru nĩ ngwatanĩro ya Azimio ĩrereganĩte na maabitha a borithi gũtũmwo bũrũri-inĩ wa Haiti. Why deploy our police while the issue of Kenyan police brutality, particularly in the recent anti-tax protests, which witnessed excessive use of force, killings, and gross violation of human rights, where 72 Kenyans lost their lives through police bullets and thousands were wounded. Azimio yugĩte bũrũri wa Kenya ndũrĩ na maabitha a ũgitĩri aiganu na kwa ihinda rĩrĩ icigo citiganĩte nĩ cigũmĩirwo nĩ ũhagũku wa ũgitĩri. Why are we sending our officers to Haiti to protect Haitians while the security situation at home is deteriorating and they are unable to protect lives and property of Kenyans in Sondu, in the North Rift, in Northeastern, in Lamu, and at the coast against gangs, cattle rustlers, bandits, and the resurgent Al-Shabaab terrorists? You're sending out troops outside our borders. It must be approved by parliament. Na gĩkĩro kĩa ũhagũku wa ũgitĩri bũrũri-inĩ wake Kasta oigĩte ciana nĩ irahũthĩka haro-inĩ gũkũ atumia makĩnyitwo mĩgwate na kũhahamwo kĩmwĩrĩ. When a gang kidnap a woman, they rape that woman multiple times, 15, 20 times per day. General population that is in these gangs are young kids under drug influence. The youngest they get them around 6, 7 years old. Ngĩribotera Kameme TV, Jeta Getau wa Wanjikũ. Gĩcunjĩ kĩnene kĩa mbara cia kĩmĩciĩ ikuruhanagia andũ arĩa marĩ na ndũgũ ya kĩwendo, kũrĩa gĩcunjĩ kĩa 71 harĩ 100 makoragwo marĩ atumia. One kũringana na riboti ya gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩa Performance Monitoring for Action, kũrĩa kĩhithũrĩtie gatagatĩ ka atumia 3 ũmwe tu nowe ũhũraga riboti ceceni-inĩ cia borithi gũkũ erĩ makĩaga kũhũra riboti. Kũringana na riboti ĩno, andũ aingĩ magaga kũhũra riboti kumana na mĩkana ĩrĩa makoretwo mahetwo, gwĩtigĩra gũthutũkanio kana kwaga ũmenyo wa kana nĩ mabatie nĩ kũhũra riboti ĩgiĩ mbara cia kĩmũciĩ. Kũringana na ũthuthuria ũrĩa ũtabanĩtio nĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩa Performance Monitoring for Action, mũtumia ũmwe gatagatĩ ka 3 nĩwe ũhũraga riboti ceceni-inĩ ya borithi kumana na mbara cia kĩmĩciĩ. Akĩaria hĩndĩ ya kũrekereria riboti ĩgemainie na mathĩna ma kĩmĩciĩ, mũthuthuria mũnene wa gĩkundi gĩkĩ Professor Peter Gĩcangi nĩaugĩte kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe nĩ mathuthurĩtie makona gĩcunjĩ kĩnene kĩa andũ arĩa magũmagĩrwo nĩ mbara cia kĩmũciĩ nĩ andũ arĩa marĩ na ndũgũ ya kĩwendo, kũrĩa gĩcunjĩ kĩa 71 harĩ 100 makoragwo marĩ atumia. People who have intimate partner violence, that is violence meted by a person who we have emotional connection with within the home setting, also intersects with the sexual violence. About 13% of those individuals also experience some form of sexual violence. 1 out of 3 survivors basically report about the violence that they've received. So basically we are dealing with 2 out of 3 women who are survivors of gender-based violence and are afraid of actually coming forward to receive support. Gĩcangi nĩaugĩte mĩhĩnga ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria atumia aya kwaga kũhũra riboti o yothe ĩgiĩ mbara ici nĩ hamwe na gwĩtigĩra gũthutũkanio, kũguoyohio kana kũrutĩrwo mĩkana, na angĩ kwaga ũmenyo wa motungata kana kũrĩa mangĩhũra riboti ta ici. Okay, there are some shelters, there are hospitals are there, there is polyclinic within the police units where you can get those services. But people need to be educated to know the existence of those services. Then they can be able to use them. Being treated in a friendly manner in those settings, because once you've been victimized, sometimes the language used continues the stigmatization.
kuhana ũguo Gĩchangi nĩendekithĩtie ceceni cia borithi cigacĩrithio na motungata ma kwamũkagĩra riboti ciĩgiĩ mbara cia kĩmĩciĩ nĩguo arĩa matũngio mbara ici magakoragwo na ihinda ihũthũ rĩrĩa mandĩkithia ciĩko ici. And we don't have to forget men also. I know some men tunatandikwa sana, but unfortunately very few people talk about it. And we need to see statistics because I know most of the statistics say 1 in 3 women face SBV in their homes. Oho gĩkundi gĩkĩ nĩkĩendekithĩtie kwambĩkwo mĩtaratara mĩrũmu ya gũtigĩrĩra ciĩko ici nĩ ciatangĩkĩrwo na njĩra ĩgwete, kũgitĩra ndũmĩrĩri cia arĩa othe mahũrĩte riboti ici, ũndũ ũmwe na kwaga gũthutũkania andũ arĩa marahĩtũkĩra mbara-inĩ ici. There is violence in the homes, there is violence in the public, there is violence at workplace. Those are forms of violence. But workplace, many times you have workplace policies on violence, but what policies cover public violence? Those are some of the issues which need to be addressed. Riboti ĩyo nĩyo yatũinĩkĩrĩria gĩkũnjo kĩa mbere kĩa mũtambũrũko wa mohoro tũgũkorwo tũgĩthũmũra oro hanini, tũcokerere mwena ũrĩa ũngĩ wa studio tũgarũrĩre tũingĩre thĩinĩ wa mbĩtĩka iharo-inĩ, ndũgatege tũre mũtambo. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanire ginyagia maita ngiri 5 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuwehotanire ginyagia maita ngiri 5 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri nirihitukie ni BCLB. Oya mzito wewe, hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse, hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita, na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come Nico Plug. Fisco Africa tonyitanĩire na National Bank rĩu tũkũreheire Thika Grove Chania Phase 2 gũkũ nĩ gated community. Farade njega, maĩ na thitima ciekuo na rĩo rĩera kwagĩra. 8th acre nĩ 2.95 million, quarter acre nĩ 5.8 million, half an acre nĩ 10.2 million. Thogora ũyũ ũrengeirwo hua ũngĩringithania na thogora ũrĩa ũrendio gũkũ. Umĩte Blue Post bara ya Gatanga ndagĩka 2 wĩ mũkinyu. Thimũ nĩ 0711082307. Thika Grove Chania, where serenity meets luxury. Kuma Emirates Stadium, Stamford Bridge, Old Trafford, Anfield, ginyagia Etihad Stadium. Ni mwago wa ligi nene ya Ngeretha kimera ya 2023-2024 ni EPL na Kameme TV o wikendi. Nyitanira na Gishimo Jose na Ng'ang'a Wanyoka maigo kudia shege ligi nene ya Ngeretha. Ukanehera maimirina imwe kwemwe ni Kameme TV o domana live analysis. Na tougwo tu ukaheo mweke wa kunyita itemi dereti-inĩ. EPL na Kameme TV ni mwago, na to mwago tu, ni mwago wa gabira ka ligi nene ya Ngeretha. Kameme TV
Mũthĩgi wa Rwere. Tukiingire iharo-inĩ citũ, kamĩtĩ ya mbunge ya Senate ĩgiĩ ũruti wa wĩra wa mũingĩ nĩ ũrĩtie gĩkundi kĩhandĩte cira igoti-inĩ wĩgiĩ kĩama kĩa ũramati wa mũbira wa magũrũ FKF kũgĩa na ũiguano nja wa igoti nĩguo kũnina ndũgamano ĩrĩa ĩkoretwo ho gatagatĩ ka mĩena ĩno yerĩ. Gĩkundi gĩkĩ kĩambĩte cira igoti-inĩ kũrĩa gĩthitangĩte ũrũgamĩrĩri wa FKF na ũhũthĩri mũũru wa wabici na kĩgĩna na oho kwaga kũrũmĩrĩra watho wa mathako wa mwaka wa 2013. Kamĩtĩ ĩno nĩ ĩranĩire kũiguithania mĩena ĩno yerĩ angĩkorwo cira ũyũ nĩ ũgũkorwo ũkĩeherio. We don't have a problem with that, but on the condition that you have to follow the laws. As we have followed, then we come and talk and say, how do we move forward? How do we amend electoral code in line with Sports Act? We do elections. And I want everyone to hear me. If they are not in court today, I am happy and willing to sit with them today and to have them, to have us find a way for how they can be part of us and take part and quickly. Kama hii mambo ingekuwa yote ile tunaangalia hapa yote iko pamoja na nyingine iko kando, hiyo inaweza kuwa mzuri. Na ndio ulikuwa naona mimi nasema mambo ya dialogue, kama sio hivyo mambo ipangwe, ile iko hapa na ile kokotini iwe kando. Kwa sababu tunaweza fanya kitu iwe hatutasaidia nyinyi. Kwa hiyo kitu ya dialogue inaweza kuwa mzuri. Mmejitafutia mwendo mrefu. Mwendo ambao ungekuwa fupi ni hii ya Senate. Ungepata suluhisho upesi kushinda bahali mmeenda. Kwa kuwa sasa yote mawili hayawezi kuendelea, itakuwa bora sisi tusimame. Timu ya bũrũri ya airĩtu a thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 20 arĩa moĩkaine ta Rising Starlets no ĩrathiĩ na mbere gũtabania meharĩria mayo mbere ya ngucanio cia gwetha tigiti wa gĩkombe gĩa thĩ. Starlets magacemania na Angola tarĩki 14 mweri ũyũ. Mwangi wa Ibrahimu na riboti ĩno. Rungu rwa kocha Beldin Odemba, airĩtu aya 30 nĩo maingĩrĩte kambĩ-inĩ ya meharĩrĩria kĩharo-inĩ gĩa Kasarani Annex marĩ na mwĩhoko wa kwandĩkithia rekondi ya gũkorwo arĩo timu ya mbere ya mũbira wa magũrũ ya bũrũri kwĩgwatĩra tigiti wa gĩkombe kĩa World Cup. Tukiweza kuparticipate kwa World Cup itaweza kupatia mademu kuinje chances za kuonekana kozo watajua talent iko Kenya. So sisi tumechukua kama task yetu ndio waweze kwa acknowledge timu ya Kenya iko na talent. Sisi tukiweza kufika hapo watu huku nje dunia nzima itaweza kujua tuko na talent. So ni task wetu na ni kitu mpaka tufanikishe. Ngucanio ya mbere ĩgathakwo mũthenya wa Kiumia gũkũ bũrũri-inĩ. Thutha ũcio Rising Starlets mambĩke thabarĩ nginyagia bũrũri-inĩ wa Angola Jumatano tũrorete mbere ya ngucanio ya gũcokerano ĩrĩa ĩgathakwo tarĩki 14 mweri ũyũ. The training has been so good. It has been well. The coaches are really motivating us, are really preparing us for the match which is ahead of us, which is on Saturday. With the training that we've had, we expect to win, and we have hopes, and also our coaches have hopes for us, and they know that we are going to win. Mũhotani wa ngucanio ĩno agacemania na mũhotani wa ngucanio gatagatĩ ga Cameroon na Botswana raundi-inĩ ya gatatũ. Naweza taka kuambia mafans watoke waweze kutusupport cause ni Rising Starlets, waweze kusupport tu boli ya madem cause mimi niko na imani. Si wanasema ndoto come true. Niko na imani tukicheza hii World Cup qualifiers tutafika World Cup. Handũ-inĩ ha metha ya mathako ya Kameme TV, Getwo Mwangi, Ibrahimu.
Ngucanio cia gikombe kia UEFA Europa League cia makundi raundi ya keri irathako tuko wa umuthi na kuria kirabu kia Liverpool maracemania na Union Saint-Gilloise kwambiriria thaa 4 cia utuko. Ngucanio-ini ingi mathaa-ini macio ahotani gikombe giki mwaka wa 2021 Villarreal maranyita ugeni Rennes kuma Faranja, Mold mathake na Bayern Leverkusen na Roma manyite ugeni Servette. Riboti yo kuma Betika iharo-ini niyo yatuhingira mutamburuko witu wa mohoro tugagicokia ngatho nyingi muno makiria Borodu Tananja kuma Thigio Ndeia. Thengio muno makiria ni riboti kana ni ndumiriri yaku kwitukira rurenda rwa Facebook. Philip Musyoki tugagicokia ngatho nawe ni gukorwo unyitanire na ithwe kwitukira rurenda rwa Facebook. Mundu ugwitwo Thoita wa Wangui